Всем хай, вас приветствует команда GameTalk или Хаос в мире порядка Агмаил. Сегодня мы продолжим играть за нашего упыря-хирурга, но теперь у нас еще и фармацевт, потому что у нас очень много разных рецептов появилось. Еще заодно и техник. Надо посмотреть, что можно проапгрейдить. Вчера вроде как вкачались. Ну, двуручку мы вкачали, но теперь волынку проверим. Ну вот, не хватает механизмов, блять, вообще ничего не хватает, вообще беда. Ладно, пойдем, короче, по-моему, задание называлось «Крыса в больнице», ну да, оно так и называется, вот написано. Сначала мы сейчас заглянем к очкастому молодому доктору, что-то у нас, по-моему, вчера открылось. На него, после того, как мы прочитали какую-то херню очередную. Письмецо, ладно. Нет, теперь воровать можно, блин, по всей больничке, уже что-то радует. Очкан, ты где? Не, это мерзкий старый хрен, а вот он, Очкан, давай. Доктор Рид, нет, ты не Очкан. Бля, свалил. Куда? Иди сюда. Вот он. Good evening, and good evening to you, Dr. Reed. Can I? Конечно, можешь. Have you heard any talk of blackmail going on in the hospital? If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Goodbye, Doctor. Мерзкий завистник. Так, еще. А что, с пациентами можно что-то? Good evening, Mr. Good evening, Doctor. Ага. Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No. Goodbye for now. Вот сейчас опять, короче, подъебали, походу, полностью. Ну да, действительно, нахера на белого цвета? Пациенты. Очкан, я тебе вчера лекарство дал. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No. I have to... Don't waste your time with me. Good evening, Doc. Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reed, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Goodbye. Мадам в положении и не хочет отвечать, мать ее за ноги. Dr. Reed. What can you tell me about our patients here at Pembroke? This hospital was founded to help the East End poor and needy. But since the war and the quarantine, we've had all manner of folk. Can you be more specific? Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them. I'll see you later. Значит, нам ни хера интересного не рассказали, пойдем. Миссис Тьму сейчас изучим. I'm quite busy right now. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Thank you. Короче, никто о шантаже не хочет нам ничего рассказывать. Короче, они тут, походу, все в сговоре. Good evening, Nat. Good evening, Doctor. Goodbye. С этой лучше не разговаривать.
О, dead flesh needs it. ну ты еще раком встань, в жопу ему свою покажи, что. Иди сюда, танцующая вампирша. I need blood. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. I'll leave you. Ну, теперь твоя очередь. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she shouldn't. Goodbye for now. You disgust on every street corner. The daily routine. I wonder what your last... Hello again, Dr. Reed. Goodbye, Miss. Бля, богадельник. I cannot enter. Опиум. Нормально, чё? За него, по идее, еще денег можно нормально. Иди сюда, хрен. Good evening, Doctor. Doctor, Have you heard of any... I have no time for such triviality, my dear colleague. Goodbye. Очередной бесполезный доктор. Иди сюда. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doc. Goodbye. Очкастая баба вообще ничего не знает. Иди сюда, хрен. Good evening, Mill. Good evening. Нигер! Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. Goodbye. А у нее красный свет, насколько я помню. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. На, рыжая ведьма. По-любому. И зеленые глаза. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. Снова. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Нормально, чё сразу, позвольте вам помочь. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit.
Начинается, блин. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Ну, допустим, я тебе поверю. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Продолжай. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Ну и? Is it true? Now aren't you the blunt one? Информацию давай. Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Так, а где этот церковный хер? Точнее, индус. Индус, ты где? Сейчас с индусом поговорим, пойдем искать Харви что-то там. Ну там, походу, мне показывали. Нет, не индус. Не в ту сторону пошел, но мы должны прорваться. Тут морг, тут тоже морг, походу. Тут что-то красануть можно.
да, мешок мусора мне как раз нужен был. Good evening. Have you heard of someone blackmailing people in the hospital? Pardon me, sir, but I have no idea what you're talking about. Опа. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. Ара For Кришна, our да. time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Do you Самокритично. really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. Ха, сомнительный факт сказать такое вампиру. Goodbye, man. It's locked. I'm quite bit... Thank you. Disgust on every stroke. Someone's poached my blanket. Смотри, дверку открыли наконец-то. Театр Роял Гарден Холл. Клайд Фич представляет Дорис Флетчер. Сапфо. Ну да, опять походу отражение, ну да. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Заткнись, If старая you continue ведьма. shouting, I'll have you restrained and gagged. Understood? How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Нормально, да. Медсестры, короче, всем дают. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are.
Ну ладно, ладно, я с тобой по-человечески поговорю. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Типа, мы идем по твою душу. Ну, конечно, The мешок с patients мусором and у staff старушки might know спиздили. something. I'll start my investigation with them. Hello again, Doc. Goodbye, ma'am. You are going to reveal all your secrets. Блять, дай мне отсюда выйти, мерзкий урод, ёпта. Good evening, Mr. Evening. Goodbye for now, Mr. Elwood. О, он сзади тебя вампирша сиськи мнет, а ты мне, блядь, пройти не даешь. Иди сюда. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, Nurse. Кто следующий? Где вы все нахер? It's locked, all right. Ну, взяли, прикрыли. Нам жандармы заехали, где ты? Я не тебя я хотел. Куда все посваливали-то, я не пойму. If only there were more of us, less resignation and more determination. I know I can count on you. Good evening, Nurse. Good evening. Вот так. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, Nurse. Бабулька вообще ничего не видит дальше своих глаз. Точнее, дальше своего носа.
Блять, а где этот жандарм-то злоебучий, а? Блин, это шапка, я думал, что за херня. Куда у нас Дороти свалила? Вот она нормально погулять пошла. Сейчас мы увидим Ёбаротнем. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Все он сказал, хуям или к чертям. When you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Опа. Куда медсестра свалила? Так, сейчас пойдем путешествовать по канализации. В бочках ни хера нету, нахер их-то поставили. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Бесполезные разрушаемые объекты. Куча лекарств. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Но нет тут больше человека никакого. Что-то свалилось, но оно, походу, в пикселя ушло, да? Ну да. А, нет, просто эффект разбития, понятно. Тут ни хрена нет. Чесоточник стоит.
Да, с управлением мне до сих пор тяжко. О, можно будет прогрейдиться. Что-то происходит, кто-то где-то Ой. Да, канализации нынче смотрю. Не нынче, а тогда в Лондоне были хорошо заселены. Да тут я уже был, не хочу туда. Тут, блин, прям не пойми, куда идти. Суть пометки нам туда. Что-то куда-то другое место выход. Я что-то не пойму, я обратно что ли вернулся? Походу. Все эти еще хуепуталы отрисаются, да? Вот, что-то нашли. Изгнание дракона. О братстве Святого Павла я бы посоветовал членам нашего клуба с большой настороженностью относиться к этим так называемым ученым. Да, большинство относится к нам дружелюбно и с уважением, но для членов такого закрытого клуба, как Аскалон, было бы крайне неумно говорить о наших целях, наших товарищах и наших традициях. Я бы также хотел напомнить о том, что само братство достаточно древнее, у него довольно таинственные традиции. Одной из них, по сообщениям наших информаторов, может быть ритуал под названием «Изгнание дракона». Похоже, при определенных условиях члены Братства Святого Павла проводят этот ритуал, если хотят, агрессивного и кровожадного бессмертного. В чем именно он заключается? Я не знаю, существует ли он на самом деле. В этом я тоже не уверен. Мне удалось установить следующее. Каждый представлявший угрозу для Лондона вампир бесследно исчезал после того, как братство проводило против него ритуал изгнания. Сам Фергал Банша был достаточно умен, чтобы не бросать вызов братству. Этот урок должен запомнить каждый из нас. Нельзя допускать, чтобы братство объявило тебя драконом. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба.
Что-то походу сейчас мясо будет, да? Пойдем-ка мы поищем товарища. А где его искать, интересно? Нет, ну это уже улица. Где этот хрен-то, блядь? Внизу, что ли? Походу, да. Сейчас очередной... Ну да. Ну правильно, теперь еще и он. Да ёб твою мать. Не, ну это что-то какой-то бред. То ли у меня руки кривыли, то ли отклик какой-то. Да. What sort of creature is this?
Начинается. Да, блядь, что за херня? Заебись, это оборотнем, что ли, не пойму. Что-то закопать ничего нельзя. Очередной пожиратель, ёпта. Ну где это орущее чмо, я не пойму вообще никак.
Так, ну я пытался обыскать, он же не обыскивается. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Купон сестры Крейн. Если вы больны, если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда, обращайтесь с помощью к Дороти. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петреску и покажите этот купон. Ну там что-то на испанском, что ли? Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Да, то есть он даже не здесь находится. Самое интересное, слышно его здесь, но находится он не тут. Очень весело. Turn around, sir. This one's wrong! Ну и чё там, чокнулись, что ли? Откуда у вас тут столько? Ебать. Что-то какая-то бодяга. Ну и где этот хрен? It's a leak! Watch it! He's on!
Что они пустые? Во, упыри. Слушай, я не знаю, где этот хрен, которого якобы надо спасти. Здесь просто нету тупо входа. Да иди ты в задницу. Ну, что вообще где-то сзади? Нет, что? Не туда, в обратную сторону. Мусорный... Мусор это вообще наше все. Можно найти там что угодно. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. Taken care of each other since we came back from the front. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is... nervous and quite fragile since we came back from the war. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Doctor. То есть надо было сначала с этим хером поговорить, потом в канализацию идти, я правильно понял? Бред какой-то, ёпта, нахера так делать задание? Что, нельзя было сразу этого хрена поместить в нее? Да. Ну, здесь тупо тропы.
Где-то он здесь кричит, а где конкретно, я что-то понять не могу. Да. То есть вот, когда мы заходили, его здесь не было. Вообще шикарно. Да, я тут все спизжу. Но... Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. $350 опыта, больная. Пиздуй отсюда. Are you sure you're... Yeah. Да нахер мне твой горожанин, выйти отсюда. Так, надо сходить бы уровень повысить. Больничка-то в обратной стороне. Опиум для народа. I'll leave. Я смотрю, тут до хера всего интересного появилось. Ящики с лекарствами. По всей больничке прям ни хера не было. Опа! Начало появляться.
Больница начинает набирать обороты. Здесь что, ничего нету? Что так слабо-то? The flower's dying. Да, я не знаю, где воды взять. It needs Пока что. water. Так. Что у нас с оружием? Да ладно. Ага. Неплохая хреновина, и урон у нее приличный, в принципе. И оглушает лучше. Пока оставим. А тут можно как-то... А как это все переключать? Ладно, оставим на случай всяких тарасов, которых нужно сбивать. Так. Не хватает. Немножко разных сывороток наделали. Еще разбирать можно всякую хрень. Пускай пока лежит на всякий случай. Так, сейчас мы вкачаемся чуть-чуть. Ну, запас крови нам не помешает. Хотя 5%. Так. Не хочу прыжков. И это не хочу. И наступательно не хочу. Так. Сыворотки нахер. Подожди. Вот это мне пригодится. Вот реально, да, без выносливости тяжко. Поэтому мы ее и взяли. Не, погодь, что-то вот у нас что. А не хватает. Так мне не запас крови нужен, а вот эта вот херня. Ну и чё? Что-то пока что закрыто. Ну ладно, попозже. Ну, надо повысить, пускай урончик побольше будет. Тут его уже опыта не хватает. Но я думаю, вот на этом сегодня закончим. Потому что в канализациях побывали. Дальше уже пойдем. Да и что с ними случилось со всеми.
Переутомление, переутомление, переутомление. Чё? Ой, все переутомились. Идите в задницу. В общем, на этом все. Прогулка по канализации закончилась. Дальше вот будем проходить квест-шантаж, но это уже, наверное, будет на следующей неделе. До скорых встреч. С вами были GameTalk и Агмаил. Ha 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 ha!